Всему северо-западу мы говорим и информируем о важном Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии. По четвергам в 17:00 присоединяйтесь к прямому эфиру на 10:40 АМ. Ищите Slavic Vote в соцсетях. Мы намерены продолжать продвигать свое видение и оказывать любую необходимую поддержку сообществу, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Slavic Vote Live. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Добрый день. Вы слушаете передачу Slavic Vote Live. Мы сегодня, как обычно, приходим, чтобы поговорить по поводу выборов, по поводу все, что происходит в нашем городе. И я думаю, многие из нас знают, что, надеюсь, многие из нас знают, что сейчас уже прошли выборы. И я знаю, что Снежана, она очень активна обычно в этих выборах. Также я тоже очень активна. И многие другие, которые тоже активны хотя бы голосовать, да? Снежана, расскажи немножко, как вот, чем ты занималась в последние пару дней? Я думаю, это было занято, да? Я была занята. После работы ездила, звонила, спрашивала, кому надо помощь, кому надо... Или мне звонили, тем, кому надо было приехать помочь заполнить, тем, кому надо было помочь сдать, потому что люди знают, куда я сдаю, мне посылать по почте или так или куда-то надо так скинуть. Я говорю, нет, по почте, пожалуйста, ни в коем случае, потому что у них там была одна ситуация. Именно... Короче, очень много работы было, да, за последние пару дней. Да, и надеюсь, кто нас слушает, вы знаете, что если вы получаете бюллетени, если вы голосуете, вы всегда можете найти информацию о помощи, о кандидатах на нашей страничке. И вот если вы не знаете, вы можете это найти на slavicvote.org. Это очень просто. Просто наберите www.slavicvote.org, и там вы получите информацию за кандидатов. И вот практически пару дней назад, во вторник, был последний день наших выборов. И я могу сказать, что выборы прошли интересно очень. Я думаю, многие не совсем рады, как обычно, это Орегон. Неожиданно. Да. Некоторые, я думаю, некоторые не совсем рады, как обычно. Выборы у нас в Орегоне не самые такие счастливые новости у нас. Но были также и некоторые хорошие новости. Да. Точнее, в Портленде был большой выиграл один очень кандидат, который баллотировался на, не знаю, как по-русски, может, поможешь, District Attorney. Это, получается, человек, который ответственный за, можно сказать, людей арестовывать, да, или держать в тюрьме тех, которые, может быть, сделали какие-то проблемы, да? Те, которые люди, которые сделали какой-то криминал, которые должны прийти перед судьей. Угу. Да. Да, и вот в Портленде, если вы заметили, последние пару лет, последние 4 года, очень много криминала, и как будто людей не арестовывают, как будто с ними ничего не делают. И это так и просто было, потому что был тот человек, который имеет позицию сейчас, который его уже убрали, можно сказать, он просто людей, которые там делали какие-то там, ломали, разбивали окна в даунтауне и все остальное, он их просто выпускал. И Дима не только вот выпускал, он выпускал тех, которые были как бы в его пользу, правильно? Но эти люди делали плохое или зло, или какой-то криминал, скажем, это было против республиканцев, против людей веры, которые в даунтауне собирались, делали слово прославления. Это было против людей, которые делают хорошее, а те, которые делали зло, он их отпускал. Да. И вот я знаю, что просто люди не нравилось это, и уже, можно сказать, не только республиканцы, это не нравился этот человек, и даже демократам. Да. И вот такая была группа создана, которые хотели убрать его, и это, можно сказать, собрались со всех сторон. Те люди, которые нашли человека, который баллотировался и поменял того человека. И вот был выигрыш в этот раз, и убрали этого человека.
будем смотреть, как это все будет, потому что мы не знаем 100%, если он будет лучше. Ну, поскольку мы видим, он имеет намного лучшие ценности. Да. И вот будет интересно смотреть. Как там у нас, это мы сейчас говорим про Малтном аккаунте, как там в Clackamas аккаунте, я знаю, ты больше там смотришь, какие там хорошие новости, какие плохие новости? В Clackamas аккаунте, конечно, не так, как мы хотели, чтобы оно получилось. Процент людей, которые голосовали, не такой был большой. Но это мы видели сейчас везде, по всех аккаунтах, не только в Орегоне, кстати, вообще в Америке. Почему-то процент не был большой, который людей пришло голосовать. Я не знаю, или, может, люди устали, или люди уже нету веры в это, или люди... Я не знаю, Дима, почему, но, может, люди даже не понимают полностью, как это важно голосовать в primaries, потому что мы голосуем в primaries именно для чего? Для изменения policies, всего остального в нашем городе, в нашем штате, но это именно касается наших городов, Да. где мы живем. Да. Так что почему это очень важно понять разницу между primaries и generals, да, там были президенты у нас, мы видели президентов, если мы какой-то партии, но это также очень важно для наших городов, и процент был маленький, но как бы можно было лучше. Но это, к сожалению, обычно это так и происходит, что на предварительные выборы всегда у нас маленькие, можно сказать, turnout, или мало людей голосуют. Но я думаю, одна из причин, потому что они открывают бюллетень и не видят ничего интересного, потому что большинство они неправильно зарегистрированы. Они не видят президента, там Трамп был, Байден был, но если вы неправильно зарегистрированы, вы не увидели этих кандидатов, вы увидели просто там почти все судьи и пару других имен, которые вы даже не замечаете. И я знаю, что многие люди писали нам и говорят, мы даже не знаем, кто такие. И я думаю, многие другие просто выбрасывали. Я вот одним помогала, Дима, это вот именно факт, потому что я одним помогала, и у одних из них был бюллетень, который не было президентов. Вот как ты говоришь, были там, circuit courts и все остальные, за кого голосовать, но не было этого главного. И я говорю, потому что вы не голосуете за какую-то партию, у вас просто non-affiliated этот бюллетень. И я говорю, если вы хотите поменять, после этих выборов мы уже можем поменять, чтобы когда уже в ноябре вы правильно голосовали, у вас были те люди, за которых вы хотите голосовать. Так что если у вас сейчас такая ситуация, знайте, что вы это можете поменять после этих выборов. Так что если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь, мы будем рады вам помочь. Да, вы можете уже сегодня поменять это. Уже сегодня, потому что выборы прошли, и не задерживайте, не отлаживайте, просто заходите или на нашу страничку, там вы можете найти просто под Register to Vote, там вы можете найти страничку, или просто на Google написать там Register to Vote или Update My Party, такое написать, и там вы можете просто выбрать. Это не то, что вы вступаете в партию, мы всегда говорим об этом, это не то, что вы вступаете в партию, вы выбираете партию, вы становитесь там таким, знаете, таким болеете за какую-то партию, вы просто говорите, что вы ближе голосуете с этой, можно сказать, партией. Если, я всегда напоминаю, если вы хотите вступить в партию или хотите участвовать в партийных таких мероприятиях, вот как будет на эти выходные, может, Снежана нам пару слов скажет, вы можете это сделать, это намного тяжелее, в смысле, вы должны приходить на митинги, вы также должны подать свое заявление, что вы хотите вступить в партию и вступить там в какую-то позицию и какие-то комитеты и все остальное, но это мы о другом говорим. То, что мы сейчас говорим, это, можно сказать, правильно зарегистрироваться, голосовать, потому что многие просто неправильно зарегистрируются и не получают полные бюллетени. И вот почему мы видим такие 20% только людей проголосовало, или 25-30% максимум, которые я вижу в Орегоне. Будем продолжать дальше об этом говорить. Я думаю, это мы не закончим никогда, постоянно будем напоминать, потому что постоянно новые люди регистрируются и голосуют. И это важно, и это очень важно. Если мы хотим видеть каких-то изменений, голосовать — это очень важно. Да. И вот если вы хотите лучших кандидатов, это тоже почему важно голосовать в этих выборах, потому что мы видим целый список разных кандидатов, там часто баллотируются разные пастыря, разные такие миссионеры, разные люди, которые ближе к нашим ценностям, но они не выигрывают, потому что мало людей голосуют, и они не получают сильно много
поддержки. И вот если мы все голосовали, мы могли бы лучших кандидатов иметь. Ну, эти уже выборы прошли. Мы теперь будем видеть в ноябре два самых таких высших кандидата. Вот, скажем, вот сейчас были выборы, там кандидатов, скажем, 10 людей, и двое самых, кто получил больше голосов, будут проходить на генеральные выборы. Также там будут некоторые другие позиции, которые вновь вступают в эти выборы, и мы еще не видели их. Например, как City Council, эти позиции новые будут. Также будут там некоторые другие позиции. Ну, будем смотреть дальше. Если вам нужна помощь, как обычно, обращайтесь к нам. Я повторю телефончик, где вы можете просто написать text-message и сказать, какую вам помощь нужна, и мы поможем. Телефончик запишите. Вам не помешает, если вам какая-то помощь нужна в этом, запишите телефончик 971-244-2228. И кто-нибудь из нас вам ответит и поможет. Опять можете писать смс, если уже тяжело, вы можете позвонить тоже. Телефон 971-244-2228. Вы, кстати, сегодня тоже можете написать по этому телефону какие-то вопросы, какие-то комментарии, и мы попробуем сегодня эти вопросы поднять, если будет время. Сегодня у нас в гостях, как обычно, у нас гости, и очень интересный человек. Мы ее уже имели в прошлом году, если не ошибаюсь, и у нее очень интересная тема, которая нам, честно, в прошлый раз было очень интересно с ней разговаривать, и даже не было времени о всем поговорить, и вот сегодня мы, может быть, поговорим некоторые вопросы, которые мы еще раньше не успели, и также, может быть, так, повторим некоторые вещи, которые мы давно уже не слышали. И вот сейчас, если вы не знаете, может, Снежана, ты лучше объяснишь, перед тем, как мы перейдем на английский язык с этим гостем, можешь больше объяснить, что за программа или что за тема, которую мы сегодня будем подкрывать? Да, у нас сегодня человек, ее зовут Дана, а она будет нам говорить про школы, про как мы можем, как родители, как жители в этих городах, как мы можем помогать, чтобы наши студенты, наши дети были в хороших школах, правильно им было education система, чтобы правильные были образования, да, чтобы дети могли реально учиться, а не слушать какие-то, я не знаю, то, что им не надо будет в жизни, правильно? Мы хотим, чтобы наши дети были умные, и чтобы они были готовы на будущее, и также в работе, также быть доктором, адвокатом, кем бы ни было, это надо делать правильное обучение, и она будет нам говорить про некоторые... Да. Как я понимаю, получается, здесь в Орегоне и большинство в Штатах, когда вы платите таксы, ваши таксы идут на образование, и ваши дети, если вы имеете детей, не имеете, без разницы, деньги идут, эти таксы идут на образование. И сейчас большинство все эти деньги идут в публичную школу. В последнее время мы замечаем, что проблемы больше и больше в публичных школах. Учителя или такие немножко учат то, что не должно учиться, или просто мы видим большие проблемы. И вот последние пару лет было такое движение, чтобы те деньги, которые мы платим в таксы за школу, человек, родитель, который получает сумму за детей, он может просто эти деньги переключить на другую программу, на более такую, как private education, или там еще другие. Если родители хотят из дома учить детей, или они хотят в другую школу, скажем, ребенка отправить, где, может, не в их регионе, но они знают, что школа где-то лучше, они могут взять эти деньги и туда вложить там, где их ребенок. Да, или верующая школа, или опять домашняя школа. Вы можете просто эти деньги передвинуть или переключить, или переложить в другое место. Конечно, там, может быть, доплатить надо будет, смотря какой, может, дороже. Смысл в том, что сейчас, если вы хотите вашего ребенка повести, скажем, в верующую школу, эти деньги вы просто теряете, и вы должны с самого кармана доплачивать или просто платить. А вот сейчас вы можете, если эта программа пройдет, вы можете эти деньги просто передвинуть на эту школу, и если надо, доплатить. А если не надо, тогда все классно. И программа, это очень важно подметить, Дима, программа это петиция. Да. Получается, нам надо подписи от людей, так как наших слушателей и их родных, кто могут голосовать и тогда, или может не надо
Мне кажется, надо, Но сначала, чтобы могли да, нужно, потому что гражданами были. Пока, да, чтобы подписать этот petition, нужно быть гражданами обычно и жить в Орегоне. Да. И вот, да, эта программа еще не работает в Орегоне, но это не значит, что это не получится, потому что мы видим уже другие штаты, уже прошло это и уже не получают. Во Флориде, например, одна из таких штатов, которые имеют самую лучшую такую программу, где вы можете ваши финансы использовать, как я уже сказал, и выбрать другую школу. И вот есть группа людей, адвокаты и другие остальные, которые вмешаны в эту программу или в это движение, чтобы это сделать в Орегоне тоже. Я знаю, в Вашингтоне была тоже такая тема, вроде бы там еще стараются, пытаются, а в Орегоне уже, если я помню правильно, уже где-то 4 года этим занимается эта группа. И вот уже этот год последний, чтобы все эти имена, все эти подписи привести и вложить, чтобы мы надеемся, чтобы это было на бюллетене, если не ошибаюсь, в ноябре. И вот если мы соберем, или эта группа соберет столько подписей, сколько нужно, тогда в ноябре мы можем уже голосовать за это. И так как, скорее всего, государство или законоправители, так как большинство законоправителей можно сказать, не имеют такое видение, чтобы это сделать в Орегоне, потому что, можно сказать, они больше за публичную образование. Есть такой метод, чтобы перейти законоправителей и чтобы люди просто проголосовали за это. Да. И вот самый лучший метод, чтобы это сделать, это собрать подписи. И вот если вы еще не подписали это, потому что эта команда везде ездит, еще нужно много. Они сейчас хотят, чтобы наши славяне помогли в этом тоже, потому что они многие места ездили, славянские церквя или организации, места пока еще можно сказать, не открыли двери. И вот у них осталось 1,5 месяца, чтобы собрать остальные подписи. И вот очень важно, чтобы это сделать. Я думаю, будет команды и в русских магазинах. Я думаю, мы будем видеть и в церквях, и в других местах, где можно получить эти подписи. И вот если вы увидите такую команду, они обычно одеты в зеленом, таким bright green, вы можете подойти к ним и расписаться. И я думаю, это будет очень хорошо. И вот мы сегодня об этом поговорим. Не хочу сильно много времени занимать. У нас будет очень много вопросов, и я думаю, будет очень интересно. Опять хочу повторить телефончик, если вы нас слушаете, если у вас будут вопросы или об этом, или об чем-то другом, вы просто пишите по этому телефону смс 971-244-2228. Еще раз 971-244-2228. Мы постараемся ответить на этой программе. Хорошо, значит, если вы только недавно подключились, вы слушаете передачу Slavic Vote Live, с вами Дима Сашин, точнее о выборах, то, что происходит по поводу законов и все остальное по поводу этого. Если вам больше информации нужна о кандидатах или о выборах или так дальше, вы можете больше найти о нас, просто наберите на вашем интернете slavicvote.org, и там вы больше узнаете. И также, если вы голосуете, вам нужна помощь, вы можете найти информацию. И вот мы только что закончили выборы, которые были предварительные в Орегоне. Сейчас будем готовиться к генеральным выборам в ноябре. Мы даже не поговорили, мы раньше говорили об этом, важность и что такое предварительные выборы. И вот если вам интересно, вы можете найти нашу программу прошлую и больше узнать, что за выборы только что прошли, какие кандидаты и почему эти важные выборы, и даже, может быть, важнее, чем в ноябре будут выборы. Эти выборы, которые сейчас прошли, и, к сожалению, только 25-30% из граждан голосуют, и очень важно голосовать в этих выборах. Хорошо, я больше не буду занимать времени, будем переходить на наш английский язык с нашим гостем. Спасибо, что подключились, надеюсь, вы остаетесь с нами, и если какие-то вопросы, опять пишите по телефону 971-244-2228. Спасибо, что вы были с нами, мы переходим. Donna, thank you so much for being back with us. It's really good to have you back. I know you've been busy, and we would love to hear a couple, some updates from what's been going on, how much time we have left to get this out on the ballot, and just, we have about half an hour left to just kind of cover everything, and the floor is yours. Feel free to share whatever you have, and we'll just throw in some questions as we go. Okay, great. Thank you. And thank you for having me back. Thank you. Yes, the updates are wonderful. We have 41 days left
We have to get 160,000 signatures for each measure. We have about 33,000 for each measure. So we still have a huge amount to turnoregon.com. So we have the two measures that together will empower parents to choose the learning environment for their children. They can choose public school, district school, charter school. Also, the money will follow the child. So it's not just giving a parent the ability to choose, it's also backing that up with allowing the parent to direct a portion of the education dollars that already exist to enable the parent to be able to afford to make those choices. So we have 41 days left, a huge number of signatures, but the really good news is we've taken the donations that we've received from wonderful folks, and we've now done our first ever statewide marketing advertising promotional campaign. We've been doing direct mail, digital ads, text messages, phone calls, and we've had a 2,333% explosion of web traffic. So because people need to see it. LetThemLearnOregon.com. So if everybody goes there, we have two different forms, a single signer that someone can print out and sign just for themselves. We also have the 10-line form where they can print it out, sign on line 1, and then ask 9 of their friends to also sign it, and then they would sign at the bottom as the circulator. So if we can get folks to go to the website, print out the form, sign it, we have 41 days left. And then we've had 800 new people sign up as volunteers saying, hey, I want to help, which is going to be fantastic because we need a ton of people all over the state gathering, because the more folks that we have gathering, then the less the load is on any one individual. And it's not difficult. You can print out the forms or we'll mail the forms, and then you just take the forms. You could go up and down your residential street and in about an hour get 25 or 30 signatures. So if you were able to dedicate 1 or 2 hours a week for the next 4 weeks, we could get all the signatures we need. It's going to take a lot of work, but 2 or 3 hours a week is not too much of an ask. And what it'll do is it will completely improve education in Oregon. Right now, unfortunately, we spend the most we've ever spent, the highest education budget, and we have the lowest proficiency for our students. Only 3 out of 10 students are proficient in math and in science, and only about 4 are proficient in reading. Kids, and let them go to the learning environment that works for them. Because we all saw during COVID that we can't just put children in a box, teach them all the same way, and expect them all to learn. Because children are unique. They learn differently. What's good for one child here won't work, so the child needs to go to this environment. School choice will enable the parents who know their children and know what the needs are to choose which one. And you could have a family that has 4 children, and one of the children does really well at the public district. Another one needs to be homeschooled because maybe they're a little shy or they're need a little extra. And then one child maybe wants to go to private school where they have a smaller classroom and more STEM focused. And then another child might want to go to a charter school where they can do more on their own autonomy, go at whatever speed they want to be. So all the learning environments are important, but what's key is making sure the children get to go to the learning environment that meets their needs. Otherwise, we're spending a whole lot of money and the children are not learning. And we did a poll that trying to figure out what was going on in Oregon, and the 2 top concerns were crime and homelessness, and they're terrible issues and we don't want anybody. And they just keep pushing those children forward. They don't hold them back. They just push them from 3rd to 4th to 5th. They've removed graduation standards. So they basically are pushing the kids out the front door of the building, and they're leaving without the ability to read, to do math, to have the thinking skills of how to find the answer to something. So they're not prepared. So then they go out and they legitimately get frustrated. They are not prepared for college. They're not prepared for trade school. Maybe they aren't able to get the job they were hoping for. So it's no wonder that with that frustration and lack of skills, some of them will veer off into crime and homelessness. And we need to rescue those kids. We need to stop that from happening because we don't want these children to end up that way. So if we can do school choice, which is allowing all children to move to the environment that works for them, give them all a good education, then when they do complete high school, now they can go off and they can go to college or trade school or start a business or go, be an employee somewhere, but they'll have the skill set and then the confidence and the encouragement to do something very successful. And that, of course, is Oregon. Yeah, absolutely, Donna. That's a great point. And I agree that not every child learns the same way.
We have children who learn very differently, and they could all be from one single family, but they all have different ways of learning. Some are more hands-on, some are more bookworms, right, as we like to call them. So it really depends, and I think what you guys are doing and the work that you're putting in is great, and I think that gives kids a hand up, right? And we're teaching them you have options and you have abilities, and this is how you learn, and this is how you explore with the abilities that you have. Because if you go to a private school or a public school, those are two different things. Charter schools are different as well. But when you put all kids into a public school, one, if you misbehave, whatever that means to whichever teacher, and that means different to each teacher, you get detention. Was detention really necessary? So there's different aspects of learning and how kids learn, because they're being obnoxious or loud isn't the fact that they're doing it intentionally, it's because they need hands-on. They can't sit in a seat all day long and just listen to somebody talk. They need hands-on. So that's, I think that's great what you guys are doing, and I hope we get enough signatures to get it on the ballot for people to vote on. And so, can you read that website again? Sure. LetThemLearnOregon.com. Everybody can go there, and we have the two different forms, lines, and you can sign the top one, ask 9 of your friends to fill out the rest, and then sign at the bottom as a circulator. We have 2 measures, open enrollment and school choice. So we have 2 petitions, the two single signers, and then 2 10-liners. That's what is a little bit confusing, but we needed to have 2 to make sure that we cover all the different bases. So we have open enrollment, which says, hey, if you want to stay in the public system, you can choose any district or charter school all over Oregon, regardless of where you live, no more boundaries. As long as the school you want to go to has room, the school has to take you. And that'll be wonderful because it'll allow children to move freely. There could be a situation where they live in this neighborhood, but the parent works over in this school, or that's where their aftercare is or something, and so it makes sense for the parent to need the child to go elsewhere. Then we have the other measure, which is school choice, and that one says if the public system doesn't work for the child for whatever reason, the parent can opt the child out and then take a portion of the existing money that already is being spent on the child. They don't touch it, but they can direct it to the educational components that the child needs. So they could use private school, transportation to private school, tutors, education therapist, a new computer, some testing skills, all of the components that would help that child succeed. And what's really great about that is that when the child finds the environment and they're able to have the parent customize what they need, if they don't spend all the money in, it's $7,600 that would follow the child. Per year. And so let's say that the parent was frugal and they only spent $7,000 for that year. Well, the extra $600 will flop over to the next year. And then the child will get a new allotment of $7,600. So it encourages the child to learn. It encourages the parent to be frugal. And what it also does is it builds in an incentive for the child to complete high school, because of $10,000, $20,000, that then is for the child to go to Oregon college, university, trade school, vocational school. So we're squeezing every little ounce of value out of this money, and it gives the child a wonderful K through 12 education, and then the ability to go for higher ed, whether it's college or trade school. And we need trade school students as much as we need anything else. We need pipe fitters and welders and carpenters and all those wonderful trades. So this will enable parents to be able to customize. And another thing that's important is the special needs children, because a lot of school choice came out of, across the country, the fact that parents with special needs were very discouraged by what was happening in the public school. Their child wasn't getting the services that they need. And then there's the bureaucracy, and then what do you do? Who do you sue? The school? Pfft, good luck with that. Right. So what came about was that a lot of parents got together and they created school choice. So with these measures, if there's a child in a public school right now that has that has an IEP or a 504 and they have some special needs and they're not getting met, that child can then opt out, use the school choice amendment, and the parent can then get the special treatment that they need. If it's a tutor or an education therapist or swimming lessons for physical or whatever the needed situation is, the parent can customize and use that money. So rather than have the child in a public school where maybe they'll get attention, maybe they won't, maybe they'll get the services, maybe they won't, now the parent, knowing what the child needs, can. What would you tell to someone who are listening and they maybe don't think this will ever be a reality in Oregon? Can we talk about some other states that already have this, and
how successful it is in other states? Yeah, absolutely. There are 33 other states that have some form of school choice, whether open enrollment or school choice, private school choice. And it's been phenomenally successful. And it also saves the taxpayers money. Because if you think about it, we're basically spending $17,000 savings. And we've seen that savings all across the country because for every dollar invested, the return to taxpayers is between $2 and $3. So it's phenomenally successful on helping the public schools because they improve. It saves the taxpayers money, and it helps all the students regardless of where they're at. There's been about 30 years of studies where it's across the country, and they find that when you take a state with public schools and you wrap private school choice around them, everybody improves. Because for the first time, all the schools are competing for the students. Yep. And when everybody competes, everybody becomes more innovative. They listen to the needs of the parents. They deliver a better product. So all across the country in those 33 other states that have it, the students have performed better, both the ones that stay in public school and the ones that leave to find an alternate location. So it's really good for the students. And as I said, it saves the taxpayers money. And what it does too, which is sort of people wouldn't understand at first, but it actually increases funding to public schools. Because right now, if you have little Johnny in a public school and he's allocated $17,000, when he leaves public school to use the school choice amendment and go to a private or homeschool, he only takes $7,600 with him. But he takes all of his costs, and that's about $8,100. So you have a public school then which gets his extra that can then be spent on the remaining students, and they have fewer costs, and they have the classrooms aren't as crowded, and maybe little Johnny was a little disruptive in public school because he either was not challenged or he was too challenged, but you allow him to flow to the environment that works for him, and now all of a sudden he's excited, he wants to be there, he's learning, and he's no longer the kid that disrupts. So, I mean, you can't really blame them if you plunk them all in the same box and expect them all to learn. You're going to have some kids that are disruptive because they're trying to let everybody know, hey, this isn't working. I'm either not getting the help I need, or I'm bored, or I'm not challenged. And so we can't just keep with the system where everybody's in a box and we keep throwing money at it. When these kids, the proficiency is 30% and 40%. We can't have that anymore. Yeah, and this is our future generation that we're talking about. Like you said, all the lines of work where we need that education and we need those kids to thrive for the future. It benefits everybody all around. Yeah, occasionally I'll get someone say, "Oh, I don't have kids. My kids are grown." And I say, "Yes, but do you pay taxes in Oregon?" "Yes." "Do you ever use a policeman or a doctor, or you go to the grocery store and you have a checkout person, or do you ever have a mechanic come to your house and fix something?" "Yes." Well, that's who we're training. Yeah. Those are the folks that we are caring about right now and making sure they get all the skills they need to succeed. Because when they come out and become graduates, are they going to find a place, or are they going to revert to drugs and crime and things like that? Because if they're successful, it helps Oregon. Because there have been a lot of parents, we've had since 2019, 40,000 students leave the public schools. Now, some of them went to private schools and homeschools, but a lot of them said, "I'm out of here, Jack." And they left Oregon completely. And when they leave, all of their tax money goes. Yep. And so we've had an exodus of people leaving the state, and that will continue because parents are driven by the quality of schools. So if we can help with these two measures and allow the schools to improve, then parents could come back. And when parents come back, businesses will come back. So it's going to be a boom for everybody. It's not just, whether you have kids or not. People without kids or people with grown kids, they will benefit dramatically when our education system is improved. Absolutely. So you guys currently have a couple days or whatever, a table at maybe a Russian store or two. Oh, absolutely. I think that would be a way to get a lot of new people that never sign and get a pretty friendly place. So maybe we can talk about that more. And then in the future, maybe in the next program, we'll announce if there's going to be a couple locations. We'll let people know where they can come and get a signature. For example, there's a Russian store just about a mile down the street that I think would be pretty friendly into having a table there, and I think you can get a lot of new people. New people there. Okay. So stores would be great. We've also done huge outreach to churches because the church community, for one, it's very efficient for us time-wise because there's a whole bunch of people.
They'll be registered voters, and so when the service is let out, we'll have a table, and as the people leave and walk by, they can all sign and then go and get in their cars. So it's a very good environment because there's a lot of people at once. We also reach out to schools, private schools. We can collect at car line, sporting events, spring concerts. Anytime there's a big group of people, as long as they're registered active Oregon voters, they can sign these. So we also do events too. We do gun shows and flower shows and home and garden and all those sort of things. And those are great, but sometimes the amount of people is bigger at a private school or a church or something like that, or a store where there's a high traffic all the time. Those would be great locations. Well, I'm hoping also in the next couple of weeks we'll be able to also organize a couple church events where we could have you come and your team or us by ourselves collect signatures as well. So there's 2 churches also pretty much down the street that Good. I think would be pretty friendly to have you there, and I think we can get some good signatures there. So we'll be announcing that in the next couple programs to let everybody know where that is. And Good. I think if folks are waiting for those drives, I think it's good, but they can do it themselves right now before Yes. they even. And like Again, you mentioned before, let's repeat the website more Let than them once. learn Oregon.com. Yep. Go there, print out the petition pages, either the singles or the 10-liner, and go out. We also have materials. We have this one is our summary in graphic form of both amendments. We have the open enrollment amendment. Again, choose any public or district, regardless of where you live. And then the school choice, opt out of the public system, direct a portion of your monies toward private school tutors, education therapist. And then we have our just little handy dandy sort of the elevator speech, the palm card, which has information about the 2 measures. Again, our website, letthemlearnoregon.com, and then has a QR code for all the techies out there that are sophisticated. They can just hold their phone up against that and it takes them to the website. So we have a lot of resources. We can mail resources to, like if somebody is the volunteer and they say, hey, I'm going to go to the church you mentioned. I'm going to set up on the weekend of June 1st. Send me a packet of information. So I'll put a whole bunch of stuff together, our volunteer packet that has everything they need. It has the 10-line forms, the amendments themselves, a summary, and instructions how to gather. I'll mail a bunch of those out. I'll mail the single pages themselves. Everything somebody needs to set up, well, except they would need a table and a chair, but short of that, we'll give them all the materials they need and they can then gather. And I'd be happy to do a Zoom call if anybody says, ooh, I want to have somebody do some Q&A with me first before I do it. We also, on the website, have a tremendous amount of information. We have frequently asked questions. I can send resources. And again, I'd be available by phone or by Zoom. We can do a meeting to get everybody up to speed on the common questions and what are the responses to those. Perfect. So we have basically under 50 days. So about 41 days Fast. left. What's the Coming actual fast. date of the timeline? Well, what date I are would we? like The end all of the June, signatures right? End of June. back to me on June 30. I then have to put them all together and number them and put them in groups of 200. And then on July 5, I drive them down to the Secretary of State's office and I have to turn them all in. So June 30 would give me enough time. But I also want to be able to have people gather on the 4th of July event. Why, oh, why did they make it July 5? Why couldn't they have said July 8? But anyway, so if anybody wants to do a July 4th event, that's great. And then maybe just drive down to Salem and meet me or something, and I'll quickly process the forms. But Right. yeah, it's fast. Our time period is fast closing, but we can do this with the probably 1,400 volunteers we have now, the new 800 volunteers. When you figure that out, if everybody just spent, like I say, 2 hours a week getting 30 signatures or something, we'll easily make this. But we need everybody to be active right now. So the process is so the July 5th is the last day. You got to turn them in, and then we're gonna probably take a couple months for them to process and hopefully get enough, and that's when it's gonna go on the ballot. Yes, for then it'll November. go on. They take about a month to do a statistical sample, and then I should know about beginning of August-ish. Then we will be on the November 2024 ballot they'll have a number for us then, measure number, blah, blah, blah. So we'll have 2 of them on there, and then we'll go into the get out the vote, where we have to let everybody know we need to get 50% plus 1 vote, which means we need basically everybody to vote in favor of this. And the wonderful thing here is this is not political. This is not partisan. This isn't private school versus public, Democrat versus Republican. This is, do you love your children? Do you want the best for your children? And do you understand how important a good education is? If you say yes to those, these are the measures for you. It helps the students, it helps the schools, it helps the teachers too, because the studies also show that just as it's important that a student is able to find the learning environment,
a teacher, we have wonderful teachers in Oregon. They deserve the right to choose the teaching environment that matches what they want to be teaching, because many of them came into the profession with this burning love of children and teaching, and they're not finding quite the fit. And so with school choice, there are many more options for these teachers. Right. So it helps teachers too. So it's a really win-win a win. for all. And I'm sure studies also show, if we look, it's probably going to also increase some teachers' pay as well. It does, yes, because if Mr. Johnson is the teacher for geometry at the public school, and now he has the ability to go to a private school or be a tutor or start a school, all of a sudden the public school says, hey, we want you to stay. What can we do? And he'll say, well, you could pay me more. Okay, boom, here's some more salary. Or maybe some more autonomy in the classroom where he can actually teach geometry the way it was meant to be taught. Well, we're going to finally bring competition into the school system, and that's why it's been failing, because there hasn't been any competition for a long time. So that's, capitalism at its finest. Yeah. So I'm definitely looking forward to it. We don't have too much time. We have just about 5 minutes left. Please share again just where folks can find more information, how simple it is, and hopefully we can get enough signatures to get you on the ballot. Yes, if everybody goes to letthemlearnoregon.com, prints out either the packet or the 10-liner or the single signer, they can even fill in and say, send me a packet. They fill in their name and address, and we'll, within a couple days, put a packet in the mail to them. That then enables them to go walk up and down their neighborhood, go to in front of the post office or at their store or anything like that and gather signatures, because it's an easy sell to ask someone, hey, do you know about school choice? No, I don't. What is it? Well, these two measures will let parents choose where their kids go to school and they have the money to do that. Wow, that's a great idea. What do I have to do? Well, just sign these two petitions. Are you a registered active voter? Yes, boom. Please sign these and we're all done. That's my next question. We need to cover this. So it has to be registered voters, which means they have to be citizens. Yes. Correct. So because we have a lot of obviously non-citizens in the community, they can't vote. They can't sign this. Is that correct? Correct. But they could be the person getting the signatures, because the one who's going out gathering doesn't have to live in Oregon, doesn't have to be a citizen. They just have to have the heart and the drive to help us. A circulator, basically. Yeah, circulator. So they could have the petitions. They could walk up and down their neighborhood. They could be the ones sitting at the churches or the schools or the stores that you mentioned. Yeah, so they're absolutely important to this movement too. Well, half of the Slavic households are about 10 people in their house. So either a family has like 11 kids or they have grandparents living with them. So just if everybody just prints one of those 10-sheet ones and have everybody sign in their house, that's probably enough just to get at least one page. Yeah. Plus the neighbors. But don't stop and at just family. one. Exactly. Plus the relatives and everybody else. Yep, Yeah, exactly. and then they can also, with our single signers, I can email the PDFs of those forms to someone, and they could then forward that email to all of their Oregon contacts. And then the person that gets the email just prints out the forms, signs them, puts in an envelope, and sends them back. So we can send the PDFs of those all over the state. Yep. That's very easy too. Well, we have just a couple minutes left. You can talk to the Slavic community right in that camera. Share what's on your heart. Why this is important for everybody and the Slavic community. Just pour out your heart for the last couple minutes, and we'll call it a day. Well, this is important because we as parents love our kids. We want to give them a better life than we have, and education is the key to giving them a better life. And if they're all stuck in an environment where they don't learn, we're doing them a huge disservice. We need to free them to be able to get to the environment that works for them. These two measures, open enrollment and school choice, will give parents the power to decide. It won't be decided by some legislator or some administrator. It'll be the parent who loves their child, knows the needs of the child, to decide, my little child needs to be here or there or wherever. And once the child is in that environment, then that child can blossom. They can just become so excited about school. They can learn, and then they can be successful in life. And what better thing, and why are we here as parents, if not to help our kids? So we need everybody to go gather signatures, letthemlearnoregon.com. If you're not registered to vote, you're still valuable. You can still help us gather signatures. If you are registered to vote, absolutely sign these. Ask all your friends and neighbors and relatives and everybody to sign them. 130,000 signatures basically still to go, huge number, but with everybody helping and God's help, we will be able to do this. And then just think what's going to happen for Oregon. It's going to be fantastic. Thank you, Donna. Absolutely. Well, unfortunately, our program has to be over for today. Thank you for sharing. Thanks for coming in. Snejana, do you have any last
thoughts? Any last comments? No, but thank you for doing that work because it is important work. And so thank you for being here. Absolutely. Appreciate Thank it. you. Thank you for having me. Absolutely. Well, if you have any questions, feel free to reach out to us. The phone number one more time, 971-244-2228, and we'll be happy to answer any questions. You can text, and if you have to, you can call, and we'll be happy to help with anything related to what we can assist with. Yeah. So, again, you were listening to Slavic Vote live. You can visit and learn more information at slavicvote.org. And you can also learn more about this program on our last program that we did last year. You can just go on our YouTube page and find the last program as well. So, again, my name is Dimitri. Snezhana, thank you for being here. Donna, thank you for being here. Absolutely, thank we you. will see you guys on the next program. Thank you and have a great day. Take care. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ.